We thank you for coming here so that we can share with the public and the Kenyans at large this press release. Today, 15th of July 2020. This is press release by Ogaden community of Wajir County in regards to the cross-border meeting between Mareexaan and the Dagoodiya community held on July 10th to 12th, 2020 at ICT Hall, Wajir County. We wish to state the following. 1. The border that Wajir County shares with Somalia along the neighboring Gado region in Jubaland State, which is predominantly a settlement for the Mareexaan, stretches from Lakutulo in Wajir East up to Haralawayo in Wajir South, which is less than 10 kilometers from Dobli town of Somalia. The Ogaden community, which borders and settles almost 90% of the border stretch within Somalia, has been deliberately excluded in this very important security and economic meeting. This in itself is suspect and raises serious security concerns which must not be taken lightly. Major key communities like the Ajurans and Ogadens, who are important stakeholders in the affairs of Wajir County, and more so, this sensitive security issue affecting the long stretch of border line with Somalia, were deliberately excluded in this very important meeting. We, the Ogaden community, strongly refute the assertion by the Dagoodiya community that they are discussing trade and resource sharing with Gado region in Jubaland states, when indeed Wajir East shares less than 10% of the border stretch with Gado region in Jubaland state. The laid down government procedures for engaging in bilateral trade agreements between two neighboring countries were deliberately violated. As Ogaden community living in Wajir County, which has the largest border stretch with Gado region in Jubaland state, we support and applaud any peaceful coexistence between communities living the Kenya-Somali border. However, we are yet to understand why there is peaceful coexistence between the communities living in Wajir North, which has a border with Ethiopia, and the communities living in Wajir South, which has the longest border with Gado region of Jubaland in Somalia, while communities living in Wajir East, which has the smallest border stretch of approximately 10%, has constant security issues with their neighbors in Gado region of Jubaland in Somalia. This is a question for the security apparatus to ponder about as we look for a solution to the myriad security issues in this fragile border with Somalia. We, Ogaden community living in Wajir County, strongly condemn the illegal organized movement of people from Somalia across the Kenyan border for the said meeting, which risks the lives of Kenyan citizens living in Wajir, since Somalia is a hotspot for COVID-19 pandemic, which outrightly contravenes the President's directives and the Ministry of Health guidelines. We, the Ogaden community living in Wajir, strongly regret the wasteful expenditure of taxpayers' monies in footing the meeting bills, in spite of the current economic and social problems caused by the COVID-19 pandemic in Wajir. We demand an explanation on the statement of expenditure in relation to the said meeting and who gave the authorization on the unauthorized use of taxpayers' monies. In view of the aforementioned, we, the Ogaden community living in Wajir County, appeal to the national security apparatus to investigate this matter to avert further security breach, which may lead to conflict among communities living along the border stretch with Gado region of Jubaland in Somalia. In the statement, we have indicated what we want and what our prayers is, and we are addressing these issues nationally, and the national government and the county government. The county governor is an extension of the national government here. So we are basically addressing him that way. As my colleague has also said, we are also seeking redress through the parliament, and we are going to put this thing in parliament as further investigation. And we are also planning to meet the county security team once we get appointment with them. Sisi wazee, viongozi, kina mama, watu ambaye wanaishi katika Wajir South kwa jina ya Ogaden, tunachuku vikali ile mkutano ambaye imetendeka tarehe 10 mpaka tarehe 12 baina ya Dagoodiya na Mareexaan ambayo imetendeka hapa Wajir.
sisi watu Wajir South ama Wajir County iko na mpaka mrefu Somalia kuanzia Doble hadi kufikia Lokutulo. Na jamii ya Dagoodiya wako na 10% ya hiyo border. Jamii ya Ogaden wako over 90% ama karibu 200 kilometers border with Somalia. Sisi tunataka kuishi amani na majirani zetu wakiwa upande ya Somalia ama upande wowote katika kaunti ya Wajir. Amani ni kitu muhimu, lakini iwapo tunafanya jambo kama hili wakati hii ambayo tuko na ugonjwa virusi vya COVID-19 na pia serikali yetu tukufu imefunga mpaka ya Somalia na Kenya, imekuwa ni jambo la ajabu ya kwamba tumeleta watu kutoka Somalia ambayo ni hotspot wa hii ugonjwa wa COVID-19 na wameletwa hapa Wajir bila kukaguliwa na mambo kama hiyo. Hii hakika inaweza kuleta ugonjwa wa COVID-19 kukafiri katika kaunti ya Wajir. La pili, Ogaden, Ajuran, Dagoodiya ni makabila kubwa ambayo zinaishi katika hapa Wajir. Lakini Ogaden na Ajuran ambayo ni stakeholders katika kaunti ya Wajir hawakuhusishwa katika hiyo mkutano. Inaonesha ya kwamba kulikuwa na mambo ingine ambayo hayaeleweki. Maana walisema wanaongea mambo ya security ya cross border. Hii cross border ni lazima stakeholders ya Wajir yote wawe invited. La pili, la ajabu ni ya kwamba Ogaden wako na stretch kubwa ya border katika Wajir. Na tunaishi vizuri na ndugu zetu huko upande wa Somalia. Jamaa zetu wa Ajuran naye wana border huko Ethiopia na wanaishi vyema na majirani zao huko Ethiopia. Je, swali nyeti ni ya kwamba hii Wajir East ambayo iko na 10% na Somalia, mbona kuna shida mingi ya insecurity? Hii ni jambo ambayo tunataka national security operators wakague jambo kama hili. La tatu, wakati huu ambayo tuko na mambo ya economy ya Kenya imerudi chini kwa shauri ya COVID-19 na pia Wajir imeathiriwa katika hiyo economy. Je, hii mkutano ambayo pesa nyingi, rasilimali nyingi imetumika, ni nani ambayo ametoa gharama hii ya hiyo mkutano? Tunataka serikali investigate ya kwamba gharama ya watu ambayo wanatoa kodi katika Kenya inatumika vibaya bila ruhusa ya central government kujua. Na hii mkutano wale wamefanya organization pia wamepuuza sheria ya Ministry of Health ambayo kuhusiana na mambo ya COVID-19, na pia wamepuuza presidential directives ya kufunga border ya Kenya na Somalia. Jambo hili ni jambo ambayo inahusisha national security. Waangalie jambo kama hili, maana inaweza kuleta maafa kubwa ya ugonjwa wa COVID-19 na pia inaweza kuleta chuku baina ya makabila ambayo wanaishi across border. La tatu, hii Mareexaan wanaishi katika Gado region ambayo iko katika Jubaland Estate. Serikali ya Jubaland Estate hawakuhusishwa katika hiyo mkutano, na tumesikia kuna MPs ambayo wametoka huko Mogadishu, mmoja wao wamefika hapa. Sisi tunachuku ya kwamba hapo awali kuna MPs ambayo walitoka upande ya Wajir ambayo walienda kuonda Farmajo karibu 3 months ago. Na hiyo trip ilikuwa hatujui ilikuwa inafanya kazi gani. Tunachuku ya kwamba hii mkutano ilikuwa ni mkutano ambayo inaendelea, ni follow up ya hiyo mkutano ambayo MPs walienda huko, ambayo serikali yetu hawakujua hiyo trip ya kwenda kwa Farmajo, na pia nafikiri serikali hawakuhusishwa kwa hiyo mkutano ambayo imekuwa hapo. Kwa hivyo sisi tunashuka vikali
mambo ambayo imetendeka juzi ambayo hatukuhusishwa, na tunataka isukue serikali hatua za mbamba ya kuhakikisha ya kwamba jambo kama hili ambayo inaweza kusorotesha maisha ya watu wa Wajir na security ya watu wa Wajir yaangaliwe vema. We want to see, we call for this press conference for Kenyans to understand that the meeting that took place in Wajir was not attended wholesomely by the stakeholders of Wajir. It is our earnest request to the central government and to the national security to investigate why this happened and why the authorities in Wajir has breached the Ministry of Health guidelines of COVID-19 and the presidential directives of closing the border. We would like to address the county commissioner and the security operators in Wajir our concerns on this issue. What happened Wajir just the other day, we want to use the parliament. We will petition them and we want to write a letter to National Assembly through the Speaker so that this issue can be discussed at the Committee of Security, National Assembly. That was our next step.